Just check this out. This angle here is crazy. You can see how many tents there are, how many stations there are to buy food, to buy drink. There's music playing, there's people playing. They haven't eaten, they haven't drunk anything, and they're all in such a good mood. The Malaysian people, the Malaysian culture, I have so much respect for. This country is amazing. Kami ingin tahu dan ingin mencoba merasa puasa di sini, buka puasa di sini, tarawih di sini semalam. Yeah, I think it's very nice that all the people gather and eat together. I feel a sense of community here. Aku bersyukur banget bisa ngerasain momen-momen Ramadan yang begitu berkesan di Malaysia. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Asri Widianti Putri. Hari ini kita akan mereaction sebuah culture shock pelancong asing terkejut ikut berbuka puasa di Malaysia. Kita akan melihat juga tentang betapa ramainya rakyat Malaysia untuk berbuka puasa di Dataran Merdeka ya guys. Ya kita tahu di Malaysia adalah surga makanan gitu ya. Bazar Ramadannya banyak banget dan aku rasa bazar Ramadan terbaik itu ya ada di negara Malaysia gitu. Pengalaman berbuka puasa di Malaysia itu bukan hanya sekedar kita makan-makan doang, tapi ada nilai kebersamaan, ada nilai kekeluargaan. Ada beberapa pelancong asing itu merasa kayak culture shock, terutama bagi yang non muslim gitu ya, yang ketika datang ke Malaysia pada bulan Ramadan pasti akan terkejut sih dengan vibes bulan Ramadan di Malaysia, buka puasa di Malaysia, moreh, terus sahur gitu. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM di Instagram aku di @aswidiantiputri. Tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reaction. Are you ready? Let's go. Tren iftar di kawasan lapang bersama rakan dan keluarga semakin mendapat tempat. Malah ada yang sanggup meredah perjalanan melebihi 150 km untuk merasai suasana berbuka puasa di Dataran Merdeka. Keluarga Azrul Mokhtar antara ratusan umat Islam berbuka puasa di lokasi ikonik ini semalam sambil menikmati pemandangan bangunan Sultan Abdul Samad. Tujuh sekeluarga dari jangka Pahang ke Ibu Negara untuk makan angin dan membeli kelengkapan Syawal. Datang sini tadi dengan keluarga lah, bawa anak-anak sambil-sambil cari untuk peluang raya, baju raya. Lepas tu kita jalan-jalan ambil peluang untuk berbuka di sini lah, di Dataran ni. Kita orang gerak pagi tadi pukul 11 lebih macam tu sampai dalam pukul 2. So kita pergi sini nak cari baju raya lah sebenarnya. Lepas tu bila fikir nak buka kat mana, so kita cari point kat sini. At least dah boleh nampak view kat depan ni kan. Rata-rata warga kota tiba seawal jam 6 petang membawa tikar dan juadah berbuka. Tidak ketinggalan, ramai juga pelancong asing memilih Dataran Merdeka sebagai lokasi iftar buat kali pertama. Tempatnya bagus, udah gitu juga di sini juga ramai. Untuk berbuka puasa di sini bareng teman-teman juga nyaman, enak. Kami ingin tahu dan ingin mencoba merasa puasa di sini, buka puasa di sini, tarawih di sini semalam. Dalam keseronokan berbuka bersama ahli keluarga dan rakan, ada perantau memendam rasa sedih apabila berjauhan dengan insan yang tersayang pada bulan keberkatan ini. Seronok sebab dapat berbuka puasa dengan rakan-rakan dekat Dataran Merdeka, view cantik. Tapi at the same time rasa sedih sebab tak dapat berbuka dengan family dekat rumah. Dekat Perak. Harus kerja ya, tuntutan pekerjaan. Sementara itu, tinjauan buletin utama mendapati tiada lagi kelibat penjaja tidak berlesen di sekitar Dataran Merdeka. Kehadiran penguatkuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL menjalankan rondaan bagi memastikan tiada pihak tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan berniaga di kawasan ini. Sebenarnya salah. Sebab tempat ni tempat pelacungnya, jadinya pihak di BKL wajib perlu ambil tindakan. Benda kata molek lah kalau sitam benda-benda gini kan. Saya orang suruh ni ada orang cuba buat lesen niaga semua kan. Cari tempat-tempat niaga yang boleh berniaga lah. Baru tak ada masalah kan.
Sebelum ini, media melaporkan DBKM melakukan sitaan terhadap penjaja air balang yang beroperasi di kaki 5 berhadapan bangunan Sultan Abdul Samad. Kawasan berkenaan adalah zon larangan berniaga bagi menjaga imej, kebersihan dan nilai warisan lokasi ikonik ini. Kenapa setiap kali azan maghrib berkumandang di Malaysia, suasana tiba-tiba berubah? Kenapa orang yang tak pernah berpuasa pun boleh rasa sebab bila duduk semeja dengan orang Islam yang sedang berbuka? Seorang pelancong pernah berkata, ini bukan sekadar makan, ini rasa seperti keluarga. Apa sebenarnya yang buat mereka terkejut? Dan kenapa pengalaman berbuka puasa di Malaysia jadi momen yang mereka tak pernah lupakan? Hari ini kita bongkar. Sebelum berbuka, suasana jadi tenang. Di restoran, di masjid, di bazar, semua orang tunggu waktu yang sama. Pelancong terkejut bila lihat semua orang sabar. Tak ada yang makan dulu, tak ada yang potong barisan. Detik menunggu itu sendiri sudah jadi pengalaman luar biasa. Bagi mereka, ini bukan sekadar disiplin. Ini tanda hormat kepada satu waktu yang sangat istimewa. Saya bawa abang buka puasa di Teater Merdeka. 근데 돗자리 어디다가 펴? 여기다가 깔자. Buat tikar ya, jangan I don't lupa. know what they're singing. It sounds very peaceful. 써드니까 원래 하루 리프. 사람이 갑자기 너무 맞았으면 줄 서야겠다. 프라이즈랑 Orang juga yang jualan di sini. 여기서 이제 부카 puasa 하는 자리가 많이 깔려졌어요. 아방은 지금 아이스크림 케이크를 픽업하러 갔습니다. Last time I buka puasa di mosque, a lot of families there, but I think here it's more like friends. Here. IFK. 와 대박. apa itu? Moonlight. cantik. Duduk face. Abang hotel yuk. Your first time? Ramadan is like a lot of people actually gathering together. Friends and family. This one is a starry sapphire and this one is a moonlight. Ooh. I think a bit of the caramel sauce inside. 엄청 달지 않고 맛있어. We have so much. Better to share with the people. Nak kongsi sama-sama. Baskin Robbins. Enjoy ya. Alright, thank you. No problem. Nak kongsi ice cream cake yang ada banyak. Ada lagi. Boleh. Okay, I bring. Here's another ice cream cake. Cream flavor lah. Terima kasih. I'm a foreigner living in Said Berjaya, and here is one thing I absolutely love about Malaysia. It's food culture. Today, I joined a Buka Puasa event at Prima Avenue here in Said Berjaya, and I was very excited to experience it. One thing I've noticed about Malaysia is that the togetherness spirit is not just only during Raya. Malaysians love gathering for iftar too, whether with friends, colleagues, or the community. It's like an open house, but for Ramadan. Back in my country, Egypt, we really appreciate and love gathering during iftar. It's a must in Ramadan, whether with family, friends, colleagues. It happens during the month more than once. It's really frequent, and this is what gives the month its spirit. We really love it, and I really miss it. You know what? I'm gonna give you a recap of the event. Let's go. Nah, ini dia. Hati-hati kalap gitu ya. For me, as a foreigner here in Said Berjaya, it's good to have events like this. And I really appreciate that Prima Avenue conducts such events. So it's an opportunity for me to meet Malaysians, to communicate with them, and that's what happened today. I really had a good chat with Malaysians today. About the food, guys, you saw my plate already. And the most thing I love today is Kuih Lipis. I hope I got the name right. I wanted to add more, but that's enough for today. What else do you want me to try in Malaysia? Let me know in the comments below. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka. If anybody's wondering why I came to KL for the first 10 days of Ramadan, it's this. The food here is a fire. Look at the views, man. Alhamdulillah, listen to azan. Banyak ya yang buka di Dataran Merdeka ini. Mungkin tuh salah satu culture shock orang Indonesia yang ke Malaysia saat bulan Ramadan adalah di Malaysia itu Muslim saat Ramadan gak boleh makan siang di tempat umum atau publik, termasuk di restoran. Kenapa culture shock? Karena di Indonesia itu boleh-boleh aja. Misalnya orang yang lagi haid, yang lagi nggak puasa karena lagi sakit, kita boleh tetap makan siang di restoran, dan biasanya di restorannya itu ada penutupnya, jadi nggak kelihatan dari luar sama orang lain. Tapi buat teman-teman Muslim yang mau jalan-jalan ke Malaysia di bulan Ramadan, kalian nggak boleh melakukan hal itu. Karena teman aku pernah cerita, hukumannya itu bisa dibawa pakai ambulan keliling-keliling. Jadi Muslim hanya boleh makan di restoran kalau udah jam berbuka puasa. Jadi kalau kamu lagi nggak puasa dan mau makan siang, harus makan di hotel atau di rumah ya guys, jangan di tempat umum. Menanti matahari terbenam di pelataran Masjid Sultan Abdul Samad Jami yang sudah berdiri kokoh sejak 1909 adalah sebuah lukisan Ramadan yang tak terlupakan.
Alur waktu membawaku dari hiruk-pikuk bandara melalui jendela kereta langsung menuju jantung kota, di mana sekitar 30 menit sebelum panggilan maghrib berkumandang, pelataran masjid yang menjadi beranda Sungai Gombak telah dipenuhi wajah-wajah yang menanti saat berbuka. Dengan menara Kuala Lumpur menjulang anggun bagai mercusuar di kejauhan. Di sana, tangan-tangan kebaikan dari para sukarelawan masjid dengan tulus menyalurkan berkah Ramadan berupa hidangan sederhana yang nikmat ditemani segelas minuman pelepas dahaga dan beberapa butir kurma yang manis. Ketika seruan merdu azan maghrib akhirnya memecah keheningan senja, sebuah simfoni yang menyentuh jiwa. Rasa syukur dan kebersamaan terasa begitu kuat saat kami semua menikmati anugerah berbuka ini. Setelah membasahi kerongkongan dan menikmati buah kurma, langkahku terarah menuju tempat wudhu, membersihkan jiwa sebelum akhirnya larut dalam barisan kekhusyuan sholat maghrib berjamaah di dalam rumah ibadah yang syarat akan sejarah. Sebuah bab indah dalam perjalanan Ramadanku. Day one of Ramadan as a solo Muslim traveler, and I'm starting in Kuala Lumpur, Malaysia. I've always wondered what Ramadan is like in different countries around the world, and everyone kept telling me KL is one of the best places to experience it, so I had to see it for myself. From my first day, I visited Jamek Masjid, the oldest mosque in the city, built in 1909. The architecture is stunning, but what stands out is the community. In Malaysia, every mosque offers free iftar, and people from all walks of life come together to break their fast. Just a 2-minute walk away is Merdeka Square, and this place gets packed. Families, groups of friends, even solo travelers like me, everyone sets up on the grass, grabbing food from the street vendors and waiting for Maghrib. While waiting around, I asked some locals, what does Ramadan mean to you? It's mean everything for me, man. One time, you get this time. This year, do the best for this Ramadan. And then the moment the call to prayer echoes through the city, everyone eats at the same time. It's such a beautiful moment of unity. At night, the whole area transforms. The mosque glows, the river lights up, and the atmosphere is just unreal. This Ramadan, I'm challenging myself to pray in a different mosque every night around different countries. And starting in KL's oldest mosque felt like the perfect beginning. I can already tell Ramadan as a traveler is going to be something special. Can't wait to take you along for day 2. My 4th Ramadan in Malaysia. Each year feels special. Walking to the mosque feels like a new experience every time. Inside the mosque, it feels like everyone is a family. It's different but feels right. Here, all mosques give free food for iftar. No one has to break their fast hungry or alone. Then the azan calls and everyone starts to eat together. It's a beautiful moment. I miss Ramadan back home in Tunisia. The traditions there are special to me. But I've grown to love Ramadan in Malaysia too. People are kind and everyone comes together to break their fast. After 4 Ramadans here, I feel thankful Malaysia has shown me a new way to experience Ramadan. From Tunisia to Malaysia, Ramadan is about faith, being thankful and coming together. Happy Ramadan to all. تخيل انك هتفطر رمضان في اكبر مسجد في ماليزيا وتاخد فطار كامل ببلاش. 63% من ماليزيا مسلمين، وده بيخلي رمضان هنا مختلف جدا وبيزيد فيه الكرم بزيادة. هتلاقي افطار مجاني كل يوم في كل مساجد ماليزيا، في فرايد نودلز، وجبات بالرز والفراخ، وجبات بكل انواع اللحوم، وكل ده كمان ببلاش. هتلاقي هنا مسلمين من الهند وباكستان وماليزيا وكل الدول العربية بيفطروا في نفس الوقت وفي نفس المكان. وهي دي بقى ميزة الإسلام، إن مهما كان اختلافنا في الآخر بتجمعنا حاجة واحدة وهي الإسلام وعاداته. وجمال الإسلام إنه بيخلينا كلنا زي بعض، بنفطر في نفس المكان وبنفطر بلح في نفس الوقت، وبعد كده كلنا بنصلي في نفس المكان مع بعض. ولازم تشوفوا التجربة كاملة هنا من اللينك في البايو. اكتبوا في التعليقات ايه اكتر حاجة بتميز رمضان في بلدك. انا سليم، تابعوني وادعموني. سلمكم الله. What's your name? Annie from Germany. And yeah, I think it's very nice that all the people gather and eat together. My name is Paul. I feel a sense of community here. Setelah 2 tahun jadi ekspat di Malaysia, akhirnya aku nyobain buka puasa di salah satu masjid terbesar di Kuala Lumpur, yaitu Masjid Asyakirin KLCC. Untuk kesini, kalian bisa turun di MRT Persiaran KLCC, lalu jalan 5 menit dan langsung sampai. Masjid Asyakirin KLCC ini dibangun pada tahun 1996, berdekatan dengan pusat perbelanjaan Surya KLCC dan Menara Kembar Petronas. Jadi, dari area masjid ini, kalian bisa menikmati pemandangan yang super cantik. Masjid ini mampu menampung sekitar 12.000 jemaah dan punya area indoor serta outdoor yang cukup luas. Untuk area indoornya terdiri dari 2 lantai, di mana lantai pertama untuk jemaah laki-laki dan lantai kedua untuk jemaah perempuan. Di masjid ini juga tersedia beberapa titik tempat berwudu loh. Ya, mungkin untuk mengurangi antrian.
Kemudian kalau untuk toilet berada di bagian bawah masjid. Sekitar jam 6:40, panitia mulai membagikan makanan berbuka nih. Semua makanan Pasti ya, sudah dikemas selalu dalam setiap kotak, masjid nih ya. jadi antriannya nggak terlalu lama dan Makanan pembagiannya percuma pun gitu. berlangsung tertib. Di sini juga udah ada tanda pemisah buat muslimin dan muslimat. Tapi kemarin Oke. banyak juga kok yang duduknya bercampur. Kalian juga nggak perlu khawatir karena panitia udah menyediakan sabun cuci tangan di area berwudu. Pokoknya aku bersyukur banget bisa ngerasain momen-momen Ramadan yang begitu berkesan di Malaysia. As a foreigner entering Ramadan, I'm always amazed how purifying is the anticipation of the fasting months itself. Today, I'm meeting my Ustaza who has been guiding me in my Islamic journey. We meet at one of the biggest Islamic universities in the world, UIA Gombak, Malaysia. Gombak. The day begins with a coffee and a quiet conversation about intentions for Ramadan. I take notes eagerly. Every word from my Ustaza feels like it carries the weight of gold. Then we head to the library where Dr. Jana helps me select appropriate reading. Indeed, in Malaysia, Islam is taught with inspiration, and I appreciate this gentle way to welcome Ramadan. First day of Ramadan done in Kuala Lumpur, Malaysia. I'm French, living in Kuala Lumpur. This is my first Ramadan. Little headache today, but it was okay. I'm proud. It was easy. I will share every day. Follow me if you want, even if you don't fast. Let's do this together. Okay, Malaysia, I'm trying to understand. Ash Wednesday, Chinese New Year, and Ramadan in the same week. Is that normal? I have been a Muslim for 50 years. And out of them, how many years in Malaysia? Roughly under 2 years. What is your piece of advice for fresh reverts for the upcoming Ramadan? Remember, we're all the same. Each one of us has challenges, but yet we all have different fingerprints. We all experience things differently. So your Ramadan, our Ramadan will be unique to each one of us. Remember that in the Amal Yusra, with difficulty there's ease. In the restriction of Ramadan itself, you are gaining light in your heart and transformation, and that will beam from you, and people will notice it, you will notice it, and the gifts will come from places you don't know. And Allah loves you, and you have nothing other than that goodness within you, and count on it. Wow, time flies fast. I remember back in 2024, when I first came in from America to Malaysia, I caught the last few days of the fasting month of Ramadan. And one night I went to the mamak and it was almost time to eat, to break the fast in Malaysia. And I went to the mamak. It was full of people. And it was a little bit, I guess, before the time to eat. Everyone is quiet. It did not feel like a restaurant. It felt like a library vibes. Everyone just looking and staring at their watch, counting the seconds. And the second it was time to eat, boom! It went from library vibes to a documentary. Humans versus food. And the bazaar, Ramadan bazaar in Malaysia, is not a bazaar. It's a trap. Because you go there like, okay, I'm gonna buy one thing only. You come back with 5 different plastic bags full of fruit. And somehow you come back home and you go like, geez, there's one thing missing. You're still missing some items. But real talk, Malaysia, respect, the patience, the discipline, very strong. So to everyone fasting, Salamat Ramadan. I hope it's peaceful, strong, and full of beautiful moments in this holy month. I bet Teh Tarik tastes really good that time of month. Memang Till sedap. next time, this is Mr. Memang T. sedap Teh Tarik. Happy Ramadan again. Much love. What are the top 3 things you love about Malaysia? First, the people, of course, the weather, and the diversity. In France, religious practice is very private. Whether you're Christian or Muslim, it's the same. You have to practice at home. Here in Malaysia, Islam is kind of everywhere, and it's super easy to practice. The restaurants, the surau everywhere. You can pray anytime. And there's also that sense of belonging with the people, which is pretty nice.
Have you already spent a Ramadan here last year? Yeah. But what were the best parts of it? The buffet, Mandarin Oriental, local restaurants, ordering at home. I did pretty much everything. Ramadan is almost here. I'm super excited. I'm sure you are too. And I'm going to be trying some Ramadan kueh. I'm super excited because this year I'm going to try fasting for Ramadan. So I'm so excited to eat all the delicious food. I'm going to start with the only salty thing I have, which is a curry puff. Curry puff. Bismillah. I actually really like curry puffs. I give this like a 9 out of 10. Curry puffnya curry banget gitu. This looks so interesting. I've never tried it before. It's called angku kueh. I hope I'm pronouncing it properly, although I'm not. I want to see if there's something inside or not. That was very unsatisfying. But there is something inside though. Kacang hijau. I don't know how I feel about this one. Coba makan diresapi gitu. Gimana rasanya tuh? It's honestly kind of just meh. Like, I'm not a huge fan. I don't know what's inside, if it's like a corn type of filling or not. It's yellow, so maybe. I would give this like a 6 out of 10. I like the outer layer, but I'm not a huge fan of the filling. They were so generous with this peas. Let me show you how big it is. They were so generous. It's so crazy. This is seri muka, and I think it's pandan and Talam sama seri muka sama atau beda? Tebel banget yang di atasnya warna hijaunya. Ya Allah. Oh, such a big bite. Terliur kita. This one is really interesting because this part is salty and this part is sweet. I don't know how I feel about salty rice together. Boleh nanti cari nih di bazar Ramadan weh. With sweet. I'm gonna try them separately. Yeah, it's salty. Di atasnya manis, bawahnya gurih. Kayak ada masin-masin gitu. I love the green part. Kalau aku sih tim yang bawah together, ya. I'm giving it a 7 out of 10. However, separately, I give this part a 9.5 out of 10. I love the pandan. Wait, I'm gonna do something forbidden. Aku malah nggak suka yang di atasnya. Ada yang sama This malah part suka is yang the di bagian pandan part and bawahnya. it's delicious. I want to stop. This is the final one and it looks so good. It's called a kueh sagu. Kueh sagu. It smells really nice. Oh, terbuat dari sagu gitu ya. Bagi dong. I Makan love this sendiri one. aja nih. It's Bagi dong. super soft. The middle is, I think, what's in this one. I think it's the same filling, but I love the sides and I like the middle in this thing. It's really good. I give this an 8.5 out of 10. Wow. Okay, I know I'm breaking like the rules here, but I want to try just the pink one. Apa ya kalau di Indonesia namanya itu ya? I don't really understand what flavor it is, but it's good. I want to try the green one also. Kayaknya itu rasanya sama aja kan, cuma beda warna doang. Same flavor. These were very good, but you know what is the best? Onde onde. I love onde onde, and I'm really, really excited to have it for Ramadan. Just check this out. This angle here is crazy. You can see how many tents there are, how many stations there are to buy food, to buy drink. There's music playing, there's people playing. They haven't eaten, they haven't drunk anything, and they're all in such a good mood. The Malaysian people, the Malaysian culture, I have so much respect for. This country is amazing.
Oke, nah jadi itulah pengalaman beberapa turis asing dan pelancong asing juga yang menceritakan tentang bulan puasa di Malaysia, suasananya bagaimana. Kalau dari video yang udah ditampilkan, poin yang aku dapatkan adalah kekeluargaan, kebersamaan, kedisiplinan, kesabaran, dan juga saling menghormati. Aku rasa itu adalah kombinasi yang pas yang aku bisa utarakan untuk negara Malaysia gitu. Sepengetahuan aku, setiap masjid di Malaysia itu akan selalu memberikan buka puasa secara percuma, dan makanannya itu bukan hanya kayak puluhan makanan guys, enggak ratusan sampai ribuan makanan dibagi secara percuma gitu. Banyak banget rakyat Malaysia itu yang berbuka puasanya di masjid gitu, dengan keluarganya, dengan rekan-rekannya gitu, dan itu menambah kesan kekeluargaan gitu. Dan hal itu juga menarik pelancong asing untuk join berbuka puasa bersama dengan rakyat Malaysia gitu, meskipun mereka non muslim gitu. Dan hal yang mereka katakan adalah kalau di Malaysia itu tingkat saling menghormatinya tinggi banget, dia sangat-sangat respect akan hal itu gitu loh. Tidak mandang agama, tidak mandang etnis, tidak mandang dari negara manapun, semua boleh join gitu, buka puasa bareng-bareng. Ibaratnya gak perlu khawatir kelaparan selama bulan puasa di Malaysia, karena banyak banget orang yang infak, yang sedekah gitu. Harus banget kalau ke Malaysia di bulan Ramadan, cobain bubur Lombok. Ih, itu enak banget. Ya Allah, kemarin aku sempat melihat, mengintip-intip gitu ya, proses pembuatan bubur Lombok. Mereka prepare itu mulai dari subuh guys. Udah lihat belum videonya? Nah, kalau belum lihat, nonton aja dulu di sini ya, atau ke link deskripsi di bawah ini. Dapur bubur Lombok bersama dengan Kak Caca. Kalau untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.